Okay, we completed array. We move to OOP. OOPs means what is the abbreviation for OOP? Object-oriented programming is the term used to describe a programming approach based on classes and objects. Classes and objects, next chapter. The object-oriented paradigm allows us to organize the software as a collection of objects. We want to know about the objects, a collection of objects that consist of both data and behavior. This is a constraint to conventional functional programming practice that loosely connects data and behavior. Okay, இதில் கொஞ்சம் புரியும், நான் தமிழில் சொல்கிறேன். Since 1980s, the word object is appear in relation to programming language with almost all languages developed since 1990 have object oriented features. This chapter introduced general OOPs concept. இன்னொரு 80ஸில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஒரு பொருள்னுவாங்க, இது வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜோட கனெக்ட் ஆகுது. ஓகே, திஸ் இஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன்லி. வி மூவ் டு ப்ரோக்ராமிங் பேரடைம். பேரடைம் மீன்ஸ் ஆர்கனைசிங் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஏ ப்ரோக்ராம். ஒரு தியரி வச்சுக்கோங்களேன். திஸ் தியரி come under this theory is used to this principle, this follows this principle, using this theory this follow the principle, so that was the principle. Paradigm வந்து organize பண்ணுது principle. They are different approaches available for problem solving using computer. Problem solving use of the next one, they are three types: procedural programming, modular programming, object programming. Procedural programming means list of instructions are given to a computer to do something. Procedural programming aims more at procedures. This emphasizes on doing things. Important features: programs are organized in the form of subroutines or subprograms. Subroutines or subprograms வருது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு, நெக்ஸ்ட் வந்து எய்ம்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு, டார்கெட்ஸ் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு. ப்ரொசீஜரி இட்ஸ் டூ. ஆல் டேட்டா ஐட்டம்ஸ் ஆர் குளோபல். Can use global scope பார்த்தோம் இல்லையா, global, local, enclosed, scope, அது scope the global, suitable for small sized only. Example, photon global, difficult to maintain and enhance program code, difficult to enhance and data type needs to protect to all subroutines, time consuming. Okay, modular போலாம். Next வந்து modular programming consists of a list of integers that instruct the computer to do something. List of instructions only, but this paradigm consists of multiple modules. Each module has a set of functions of related types. Each module என்ன பண்ணுமா, functions, instructions, types hidden under the modules. Arrangement of data can be changed only by modifying the model. If we modifying the model, arrangements may be changed. Modular programming, these come under modules type. Important features of modular: emphasize on algorithm basis, step by step process, that is called algorithm. Programs are divided into individual modules. Each modules are independent on each other. They are very easily to instruct. Independence means independence medium. Okay, modules can work with their own data as well as with data post. Pascal and C is our example. Object oriented programming, this is the important topic. Object oriented paradigm emphasized on a data rather than the algorithm. This is not come under algorithm. Okay, using classes and objects, this is an important tip. OOPs comes under the principle of classes and objects. A class is a construct in C++ which is used to bind data and its associated function together into a single unit. நம்ம வந்து ஒரு டாப்பிக்கில் bind data combinations of structures சொன்னோமே, that is a class. இது ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்ட்ன்றாங்க, அது வேறு சொல்லுவாங்க. பிரிக்குது ஒன்று செட். திஸ் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் டேட்டா. இது வந்து பைண்டிங் ஆஃப் டேட்டா இன்ட்டு சிங்கிள் ஃபங்க்ஷன் டுகெதர், அசோசியேட்டட் ஃபங்க்ஷன் டுகெதர் இன்ட்டு நம்ம கம்பேர் பண்ணி வச்சா ஈஸியாக இருக்கும். ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னால் combination of data into a single unit. Class now binding a data into a single unit using the encapsulation concept. Encapsulation, data abstraction, these are all very very important interesting concept in C++. Class represents a group of similar objects. It can be also be defined as a template, a blueprint representing a group objects that share common properties and relationship. Template create பண்ணுறதுக்கு blueprints that are under a class. Object represent data and association function together into a single unit. இப்போ representing data, அது representing
binding data. Object or unit of OOP. Basically an object is to create a form a class or instance of a class, also class variables னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபிகலி என்டிட்டி வித் சம் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர் இஸ் கால்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இது ஒரு 5 மார்க்காக கேட்கலாம். எக்ஸ்பிளைன் த ப்ரோக்ராமிங் 3 types of programming. ஸோ ஓப்ஸ் ஆல் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ். எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தலாம் C++, ஜாவா. These are the இப்போ வந்து C++ is a oops oriented programming. 1 mark. Choose G++, Java, VB.NET, Python, etc. These are come under which program? Object oriented program. Emphasize on data rather than algorithm பார்த்துட்டோம். Data and association is single unit பார்த்துட்டோம். Relationship can be created very similar பார்த்துட்டோம். Data abstraction is introduced எல்லாமே சொன்னது தான் மறுபடியும் சொல்கிறாங்க. வர ஒன்றும் இல்லை. Basics concept of OOP. The object oriented has been developed to overcome the drawbacks of procedural and modern programming. It is widely accepted that object programming is the most important powerful way of creating software. What is the purpose of this language? Why the scientists are creating languages? Means creating software only the main thing. The object-oriented program mainly encourages modularization, where the program can be decomposed into modules. Decompose means they are to construct small by small. Cut பண்ணி கொஞ்சம் சுருக்கிறது decomposed into. Okay, next software reusability is the main concept in C++, where the program can be composed from existing and new modules. The main features பார்த்தீங்கன்னா encapsulation, data abstraction, modularity, inheritance, polymorphism. Okay, we move to encapsulation, the mechanism by which the data and functions are bound together. Mechanism means the phenomenal சொல்லுவாங்க இல்லையா சயின்ஸில் அந்த மாதிரி மெக்கானிசம். In what mechanism? Encapsulation does பார்த்தீங்கன்னா bound together into a single unit அங்கங்கே வந்து குழம்பக்கூடாது. மெக்கானிசம் by use bound functions are bound together. இங்கே டேட்டா இங்கே ஃபங்க்ஷன், that is called encapsulation. Encapsulation is about binding the data variables functions together in class. It can be data binding also we can use. Encapsulation is the most striking feature of a class. The data is not accessible to the outside world, and only those functions which are wrapped in the class can access it. These functions provide the interface between the object data and the program. This encapsulation or data from direct access by the program is called data hiding. Our data information hiding பண்ணுறதுக்கு டேட்டா ஹைட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்கேப்சுலேஷன் யூஸ் ஆகுது. இது வந்து டெஃபினிஷன் மட்டும் பார்த்தா போதும். இது பிளாப்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. டேட்டா அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் மீன்ஸ் ஒரே லைனில் படிக்கிறேன் பாருங்கள். டேட்டா அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் மீன்ஸ் டு அன்னெசரி டேட்டாஸை ஓரம் தள்ளிட்டு வென்லி நெசசரி டேட்டாஸை கேப்சர் பண்ணது. தட் இஸ் கால்ட் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். இது வந்து ஒரு தடவை படிச்சு காமிச்சிடலாம். அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ரெஃபர்ஸ் டு ஷோயிங் ஒன்லி த எசென்ஷியல் ஃபீச்சர்ஸ், தட் இஸ் எசென்ஷியல் needy things, details only, relieving background details. It is want to abstract the unwanted items to and getting the wanted items to the store. Okay, modularity designing a system that is divided into a set of functional units named modules that can be composed into a larger application, using for a larger application, creating larger application. Next one, inheritance பற்றி ரொம்ப நிறைய டீப்பாக பார்க்க போகிறோம். Inheritance is a technique of building new classes, derived class, base class, where there are reusability more and more இருக்குது. Polymorphism தனி சாப்டர். Polymorphism is a studying of shapes. Polymorphism definition is a studying of shapes. Poly means many, morphism means shapes, studying about many shapes. Advantages of use: reusability, redundancy, easy maintenance, security. Okay, redundancy means you want to reduce the memory allocation. Reusability means write once and multiple times. Easy maintenance means it is easy to maintain and modify. Security means security is the main. Next one is size, effort, speed is a low, effort is a low, size is a very smaller. This is used for very small programs. That's all. Very easy concept, 3 pages only. So only I take single shot of video. Okay, next one is the classes and object. We do tomorrow. Thank you, keep supporting.